Are you guys ready? In the audience, are you guys ready? Press 1 if you're ready. People in the audience. Yes. Perfect. Oh my goodness. I love it. I love it. Oh. Type 1. Alright. So I guess our audience is ready. The team of Last Memories is also ready to present with us this game. Here's how it will go, okay? First of all, hello and welcome everybody. Welcome to Nifty Shields AMA. And I am your host, Banana. And today we have a special treat for all fans of MMORPGs and anime-style gaming. I have been playing this game since this afternoon and it's now 10 p.m. So I've been kind of addicted with this game. The team behind Last Memories is here to share their story, their journey. Just give us an exclusive gameplay showcase and answer all your burning questions. So, prepare your questions, everyone. Prepare your questions, creators, members, everyone from Nifty. They are here to answer those questions. And right now, what I'm playing, this song that I'm playing is the original soundtrack of Last Memories. This is a banger. Right? And with that, I am going to hand it over to the Last Memories team to walk us through the gameplay, okay? They will be streaming the gameplay right now. We have Nako-chan, we have... Wait. Otani... sorry. Otani-san and Kuman-san, and I don't know how to pronounce his name. But they will be here to present with us the gameplay itself, and they will be streaming that. So please watch, especially our creators. Please watch and tune in to until the end of this AMA. All right, and let's begin. Yeah. それではですね、ただいま、クモンさん、大谷さん、今、私たちにマイクがバトンタッチされまして、今からまずゲーム画面をバトンタッチしてゲーム画面を共有していただきますよという振りをいただきましたので、それでは早速いつものあれを流していただけますでしょうか。トレーラーをじゃあ先に行きますね。トレーラーから行きましょう。Okay, then let us play a really exciting trailer to start it out. その時はその時ってことで。ちびっこ扱いしないでくださいよ。大丈夫。私の作戦通りだから。こう見えても実は強いの。聞こ
ディライズラストメモリーズ好評配信中。はい、ありがとうございま Well, す。こんな thank 感じのゲームです。 How do you like it? So this is a brief nutshell of our game. How do you feel? Wow, that is fantastic. Guys, how do you feel about the game? Tell us in the comment section. Tell us at the stage. Love the game. This is fantastic, actually. That was very amazing. Yeah, I love it. Everyone loves it. Everyone loves waifus. So Yes! I love how many waifus it has. Dax, you're showing your true colors. I love it. It is a fun game. It looks fun. It looks very nostalgic even. It reminds me of a lot of these other games that I used to play. Honkai, those other someone actually I posted it on Twitter. Someone commented that, oh, it looks like this other usual game that we play on outside of Web3, and it's very nostalgic. I love it. I love it. So, guys, ladies, gentlemen of Last Memories, I am now curious, right? Can you tell us when you started building the game and what inspired you to create this kind of universe? It's very nostalgic. I cannot stop looking at it, playing with it, and just roaming around, not even finding the monsters, but trying to upskill and whatnot. So can you tell us the providence of it? How did you start building this game, and what is the inspiration behind it? Thank you so much. それでは一つ目の質問に参ります。ゲーム開発をいつから始めたのでしょうか？それから、このゲームどういうところからインスピレーションを受けたんでしょうか？はい、ゲーム開発は、今2024年、2023年1年前の、春ぐらいですかね、から開発を始めています。ですので、リリースまで1年ちょっとぐらいで作ってまして、今年の8月にゲームリリースしました。で、見ていただけると、普通のゲームに見えるって、先ほど感想いただいたりしてますけども、Web2 のゲームとしても普通に遊べるクオリティのゲームを作ってます。それからキャラクター見ていただけると、皆さんワイフって言ってる女の子のキャラクターたちはやっぱり日本の我々に日本の文化の中で育ってきているので、日本のアニメの文化っていうのを世界に対して発信していきたいっていうことで、日本のアニメのテイストを取り入れたキャラクターとか世界観とかそういうもので作らせていただいています。ありがとうございます。We started to work on developing this game since last year in spring 2023, and then we just released this game this October this year. So it took about 1 year or so till its game release. And regarding inspiration, we already saw what we are inspired from the comments though, but I saw some comments saying this game looks like the ordinary Web2 games, but actually you can play this game like Web2 game. And plus, we saw lots of comments saying waifu and including me, but we are inspired from some tastes of Japanese anime because we are based in Japan and we grew up in Japanese culture. So through these projects, we want to spread our Japanese anime culture globally around the world. So those are the inspiration we get. That is amazing. We already have some very interesting people wanting to test the game. This game is not just here's what I think about it. A lot of the games in Web3 right now are playable on PC, but this game is also playable on mobile, right? Yes. And that is one of the interesting ways of introducing games, Web3 games, to people who do not have the time or the energy to install it in their laptops or their desktops. And I think that's amazing because it makes for
a lot of people to be able to play it compared to just people who have this kind of set device to be able to play it. And that's I think that's one of the pros of this game when it comes to Web3 gaming, really. It's very easy. I didn't even have to put in a seed phrase or anything. I didn't have to do that. So No. I think account arbitration is very good, right? And honestly, I am curious about the tech side of things because you guys decided to put this on Web3 when Uh-huh. in fact as a gaming team, as a gaming studio, you do not need to do this, right? You Mm. can definitely just earn from, or you can just definitely sell the game through bigger companies or bigger Uh-huh. web to companies that would be more prioritizing gaming in Japan or worldwide. So Mhm. I am curious about the tech side of things. Why did you choose to put this game in Web3? And what blockchain is the Last Memories built on? What do you think could be the advantages of this platform that would be offered to your game and to your players? Okay, that is also another great question. Thank you so much. それでは続きまして、テック面も気になるので、テック面もちょっと聞いてみたいと思います。そもそもこのゲーム、どうして Web3 に載せようとしたのでしょうか？それとも、あとはどのチェーンを使っていますか？それからそのチェーンを使っている理由も合わせて教えてください。はい、私たちがエニシという会社は、これまでずっと Web2 のゲームを作ってきた会社です。で、Web2 のゲームをもう面白いんですけども、Web2 のゲームを作る中でも、このエコノミーってすごくゲームの中のエコノミーってすごく大切で、それは面白いなと思ってたんですけども、それが Web3 になると、リアルなエコノミーとつなげることができる。実際にゲームの中のアイテムが売買できるとか、ゲームの中の、トークンがゲームの外でも売買できるとかっていうのは、ゲームの世界を広げる素晴らしい試みだと思ってます。ですので僕らはWeb2 のゲームとしても遊べるけれども Web3 のゲームとしても遊べるゲームっていうのを作りたいと思って作っています。でチェーンは、今回我々の、ギークバースっていう独自チェーンでやらせていただいてるんですけども、このギークバースってチェーンは日本のオアシスっていうチェーンのセカンドレイヤーにあたる、チェーンになります。で、そのオアシスってチェーンは日本でゲーム用に作られたゲームに最適化されたチェーンになっているので、それを利用して、ガス代がプレイヤーから見てガス代がかからないだとか、トランザクションが早いとか、いろいろな利点があるので、ゲームに向いてるってことで選ばせていただいています。はい、ちょっとわーって喋っちゃいましたけど、そんな感じです。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。And to answer your question, so first and foremost, our team belongs to the company called Enishi, and we are the company which develop various Web2 games. And this is our first Web3 games we took a try in our company. And it is true that Web2 games are really fun to play. However, when we work on any Web2 games, I'm especially interested in in-game economy. And in Web3 games, it is really I believe Web3 games are really unique in that in-game economy is directly linked to our real life economy. For example, we can trade an in-game item with cryptocurrency through the technology of blockchain, NFT, and so on. And I believe this is really amazing. So that is why we wanted to create a brand new game, which we can play not only as Web2 game, but also a Web3 game. And to answer more about chain, we actually use our own chain called Geekverse. And this is the second layer chain of Oasis. And Oasis is a Japanese chain specialized for blockchain games. So players don't need to pay any gas fees, and transactions are really fast. So that is why we chose Oasis in order to create our own chain. And we use our own chain for this game. Wow, that's amazing. Okay, so did I get that right? It's Geekverse, Nako? Geekverse, yes. Let me type it up. Ah,
thank you so much for answering these questions. Okay. Thank you so much. This is amazing. This is amazing because a lot of Web3 games would need us players to pay for gas whenever we do any form of transactions. For Mhm. example, when we buy items, sell items, even when we check in, we need to pay for gas. Mhm. And that's for me, I Exactly. mean, it's kind of it's good. It's kind of Mm. it's good, but I guess it's the it's this in the Mm. spirit of playing the game, you know. It doesn't feel fair for a lot of players to It have bothers me too. to pay for gas just to check Uh, in every day, just log uh-huh. in, right? Yeah. So this is a gas free layer 2 of Oasis. That's very interesting. Thank you so much for answering that. Well, you have mentioned Geekverse, and I have been browsing the Last Memories Twitter account, and I saw there it was pinned on your Twitter Mhm. that you have this other coin. So I'm sure that you are not a stranger to this. One of the hottest topics in gaming for the longest time is earning while playing, right? In Mhm. fact, play to earn games have been have been a major factor in the 2021 bull run for Web3. So we were wondering, is it possible for players to earn any form of token from playing Last Memories? Oh, that is also another great question. Thank you so much. それでこのゲームなんですけども、プレイトゥーアン、ゲームをプレイして稼ぐなんてことは、Web3 ゲームということは可能なんでしょうか？ちょっと実際のゲーム画面見せながらご説明しても良いでしょうか。Is it okay to share our screen, the actual game screen, to explain more about our game stuff? Definitely. Oh, yes, yes. Thank you. Yes, please. それでは画面共有お願いします。はい。じゃあ、翔さんお願いします。ちょっと実際にゲームの中でのその NFT どういうものが NFT になっているかとか、トークンがどういうふうになっているかとかっていうのをゲーム画面をお見せしながら説明できればと思っています。はい、ありがとうございます。So let us show you the actual game screen to show you which is NFT in this game. Can you see our ちょっと screen? これ Yeah, Yes, we yes, can see it. great. それでは、くもさんお OK 願いします。はい。じゃあ、このゲームの中でどういうふうにプレイツアーンできるかっていうのを説明していきます。まず、プレイツアーンをするために大事な要素は NFT、まずはNFT になります。で、NFT はこのゲームの中では、この今この画面に出ているこのワイフたちですね、女の子たち、これが実際にはNFT になっているものがあります。なっているものがあるっていうのは、NFT のバージョンと、それから Web2 で遊ぶ人たちは NFT じゃなくても遊べるようになっているので、NFT じゃないバージョンと両方あるんですけども、NFT のバージョンを持っていると、プレスアンができるような仕組みになっています。で、NFT の要素は、この、女の子たちと、それから、装備っていう、この女の子たちがつけて、戦うアイテムがあるんですけども、ちょっと装備の画面も見せてください。面白いことをやりたいよね。ここに出てるのが装備で、武器とか防具とか、こういうものが装備なんですけど、これも、NFT の、装備が手に入るようになってます。で、この、キャラクターはドールって呼ぶんですけど、女の子たち、ドールと、装備の NFT を持っていると、ゲームの中で、X ギークっていう、ゲーム内の、トークンですかね、課金通貨なんですけども、ゲーム内での扱いとしては、が手に入ります。で、ちょっとじゃあ X ギーク、もう一回英語の説明に合わせて画面を操作した方がいいと思いますが、X ギークが、そうですね、ここの画面の上に出てるこの、これが X ギークなんですけども、ショップでも売ってるんですが、NFT を持ってると、この X ギークを、バトルを通じて手に入れられるようになります。で、この X ギークが、ゲーム内にあるウォレットの中に、入れることで、実際に売買できるギークっていう、
取引所で取引できるトークンに変わって、そのギークを取引所で仕組みになっています。ちょっと長かったですけど、お願いします。はい、ありがとうございます。実はチャット欄で同時タイピングしてましたので、そちらもちょっと見てくださいと言いながら説明させていただきます。Okay, so while Kamo-san is explaining about NFT, I typed what is like a simultaneous translation in the chat box, so please take a look at the chat box. And the important element is NFT, and for NFT, we have various kinds of NFT. One is character NFT and slush wife NFT, but we call this each of the character Do. So we have Do NFT, and we also have some equipments those will possess, and that those will hold. So that is also we also have equipment NFT and so on. And then, well, if you possess NFT and play this game, you can get what is called the coin code X Geek. But this is not technically in-game token yet, but you can once you gather X Geek, you can convert it to Geek token, and then you can transfer it to outside of the game to, let's say, your exchanges or wallets and so on. So that is a quick, like a brief nutshell of play to earn element in this game. で、ちょっと All 追 right, 加で、 understood. Now, Oh, let me. I am sorry. Please Oh, no proceed. worries. Yeah. Let で me もう pass 一つ it 実は、to Kamo-san. NFT の要素がありまして、実はランドっていう NFT の要素もありまして、ちょっとランドダンジョンに行ってみてもらいたいんですけども、ランドっていうのは、各プレイヤーが、保有できる、これも NFT の資産になるんですが、それぞれのランドにはランドダンジョンっていう、プレイできるステージがついていて、そのステージ、これ今並んでるのが、それぞれのプレイヤーが持っているランドなんですけども、このランドは実際にプレイできるようになっていて、ちょっとプレイしてみましょうか。はい、お願いします。Now, プレイして、はい、どうぞ。それではちょっと口頭で説明してからプレイ画面に移らせていただきたいです。And we also have one more kind of NFT called Land NFT. You can and once you purchase a Land NFT, you can get one piece of the dungeon, and then you can let other players play in your dungeon. So now we are going to one of the Land NFT to enter the actual dungeon there. それでは画面共有お願いします。はい、じゃあちょっと、ランドダンジョンをプレイするのを見ながら追加の説明させてください。じゃあスタートしてください。ランドダンジョンっていうのはバトルできるステージなんですけども、ランドのオーナーはこのステージで他のプレイヤーがこのランドダンジョンをプレイして、その時に先ほどの X ギークを、このランドダンジョンの中で得た場合は、レベニューシェアを受けられるような仕組み。ランドのオーナーは、他のプレイヤーに自分のランドを公開して、プレイしてもらって、でたくさんプレイされると、その中でドロップした X ギークの一部がランドのオーナーの収入にもなると。そういう仕組みになってます。あとはこのランドを持ってるだけでも、落ちますね。ギークボックスっていうのが、これが、この緑色のボックスが、この X ギークが手に入る入れ物になります。ちょっとこの状態で止めてプレイしながら、取らずに、一旦じゃあ、訳してもらって。はい、ありがとうございます。取っちゃった。大丈夫です。すいません。So this is the image of one of the dungeon in the land, and imagine you possess this land, and then you can bring other players to play on your land dungeon, and then once those players earn X geek on during this dungeon, you can get some portions of X geek as well, which is like revenue sharing. ランドは実は持ってるだけでも、毎日ランドのステーキング報酬っていうのがもらえるようになっていて、そこからも X ギークが毎日もらえる。And in addition to that, if you possess land NFT, you can always get a certain amount of X geek through land staking.
はい、そんな感じです。で、バトルはまあ見ていただいた通りで、結構アクション性の高い、いろんなスキルを駆使して遊ぶバトルになっています。And as you can see here, the battle scenes are full of actions. So for those who really like MMORPG or some other combating games, I'm sure you will get super excited to play this game. このバトル、実はマスターモードって言われる、ゲームモードの中の一つなんですけども、実はこのマスターモードで今操作しているこのドールは、ビルドモードっていうローグライトのモードのゲームの中で、ランダムにこう育てた、ドールをこのマスターモードで利用するっていうふうなゲームを作りに行ってるので、これはこのランドダンジョンを始める前にビルドモードを使って遊んで、育ったキャラクターを今使って遊んでいます。ありがとうございます。And actually for the gameplay, we have mainly two kinds of gameplay, game mode, master mode and build mode. And land dungeon includes master mode, but we highly recommend that you choose when you start playing Last Memories, we highly recommend that you should first go with the other game mode, which is called build mode. Then where you can earn characters experiences and level up your characters. And then in master mode, the other game mode, one of your dose will be randomly chosen to play this dungeon. So that is why you should definitely start with leveling up the characters at the build mode. ちょっとこの画面説明していいですか？はい、お願いします。今ここで X ギーク65っていう X ギークがドロップしたと思うんですけども、これゲームの中で、一番入ってる数の少ないギークボックスっていうのを2つ獲得して、今 65X ギーク手に入れたことになります。これ 1X ギークでだいたい 0.1 ドル相当ぐらいの価値になるので、今回のプレイで、0.7 ドルぐらい、0.6 ドルか、0.6ドル、0.6 ドル 0.65 1X ギークって 0.01 ドルぐらいなので、これで 0.6 ドルぐらいの、収入になったことになります。で、これ運がいいと、これがたくさん落ちたり、これ10倍、100倍入ってるボックスが出ることがあるので、その場合、10倍とか100倍とか出ると、もう1回でめちゃくちゃ稼げるって、そんな仕組みになってたりします。すごいですね。And as you can see in the result, you can see the blue circular icon in the middle, right below acquired item, with the number 65. That means through this gameplay, you earned 65x geek, and then during the land dungeon, players can earn x geek by combating with multiple monsters, and then open up the geek box. And then one geek is roughly equal to 0.01 USD. So this time we earned 65x geek. That means we were able to earn 0.6 USD worth income. And if you're lucky, it's also possible to earn more during the gameplay. Wow, thank you so much for answering that and for explaining all of that. I have some questions though regarding the dolls, right? So the dolls are needed in order to play. You cannot play without buying an NFT. Am I correct? ここで確認なんですが、ゲームプレイするときにドールを購入しなくてもゲームプレイできるという認識でお間違いないでしょうか？出ます。Yes, exactly. So you can purchase character NFT to start it up, but you don't have to. All right, all right. And another thing is about the land. I'm sure we will ask Big Dino's question as well. Regarding the land, is there some sort of rarity with the land? For example, some lands will just earn a maximum of 65
X geeks, and some lands will just earn maximum of 100 or 1,000 X geek. Is there some sort of rarity to these lands? それからランドも NFT とのことですが、こちら、レアリティはあるのでしょうか？はい、ランドの、ランド自体にはレアリティがあって、あるんですけども、ランドダンジョンでどのくらいアーンできるかっていうのは、このレアリティには関係なくて、先ほどの65っていうのは、さっきたまたま一番ちょっとしか入ってないボックスを2つしかドロップできなかったので、65なんですけども、どのランドでも、そのプレイヤーが持ってる NFT のアーンレベルっていうレベルとかに応じて、たくさんドロップしたり、確率が上がっていったりだとか、そういうふうになるようになっています。ありがとうございで、ます。ランドのランクはここにある S とか A とかで、これは1日にそのランドで遊んでもらえる人数とか、そういうところに影響があります。ありがとうございます。Yes, we have various varieties for land itself. However, it does not relate to the higher, if you possess the land NFT with higher variety, that doesn't mean players can earn more X Geek. And actually, it more depends on each of the players' earning level. And you can also see some letters S, A, E here, but this is like a rank of each land. But this is not really related to our ID. Rather, this is each of the rank is determined whether how many players are coming to each of the land within one day. ちょっと補足すると、1回のプレイで獲得できるプレイヤーごとのアーン量にはランドのレアリティは影響しないけれども、1日にプレイしてもらえる回数が大きくなるので、よりそのランクの高いランドはたくさんの人たちが遊んでたくさんアーンできるようにはなっています。ありがとうございます。One more thing to note here, for earning level of each of the players, the higher level, the higher earning level they have, they can get more. They can play the game more times compared to other players, meaning they have more chance to open up more geek box in the land dungeon or some other dungeon. ちょっと違うかもしれないです。ごめんなさい。一人のプレイヤーが1回にプレイするときに得られる量は、そのプレイヤーのアーンレベルに依存しているので、ランドには依存してないですけど、そのランドで1日にみんながプレイできる回数がランドのランクによって違うので、なのでS ランクだったら1日に30回プレイできますとか、SS ランクだったら1日に100回プレイできますとかってなってるので、より多くの人たちが多くの回数遊んでもらうことができるので、ランドのランクが高いほど、ランドのオーナーはアーンしやすいという感じです。すいません、回数、ランドが持っている回数の方でしたね。すいません、ちょっと修正。ランドで遊んでもらえる方の回数ですね。はい。すいません、ちょっと修正させていただきます。I'm sorry if I need to correct one thing. I just mentioned how many times player can play. Actually, each of the land, depending on the rank, depending on what kind of rank each of the land possess, for example, S, A, or B, this determines how many times this land can let the players play on this land. So, and then as you can guess, the land with the rank S have more times to let players play on this land compared to the one with rank A or B, meaning if you possess the land with rank S, it's more possible for you to earn X Geek token. So was because we can let more players play on your land. Oh, okay. So basically, if your land is more popular to other players, then the more X geek it will earn. Is that Yes. how it is? それではWow. つまりランドが有名になればなるほど、それからランクが高ければ高いほど、もっと多くのプレイヤーにプレイしてもらえるということですね。
そうですね。で、これ今 S までしか見てないですけど、SS っていうランドで、ダブル S とトリプル S のランドもあります。And one more thing to note, so far we can see S, A, B, but we also have higher rank like SS. と SSS もありますね。Oh, 失礼しました。We also have SSS, SS, and the highest one is SSS. 3 S's. Okay. Wow, this is amazing. This is turning out to be one of the best gaming AMAs that I've been to. I'm Yes, not sir. gonna lie, Nako. This is really great. Awesome. We're glad to hear that. Yeah, because as you can see here, our community members are very curious about all of these things that are happening. Like for example, Big Dino asked how many lands can one user own? Is there a maximum to Oh. that? Can he is it looks like he's gonna buy all the land. So is there a maximum to that? ちなみに、その1プレイヤーあたりが保有できるランドの数に上限はあるのでしょうか？上限はないです。There's no limit for there's no limit for how many lands each of the players possess. So yes, you guys can occupy all of the lands. Theoretically, it could be possible. Holy guacamole. Okay, now you have your question is now answered, Big Dino. Don't buy all the lands, leave some for us. This is really I mean for me this is a really good gameplay, I think, especially for communities, right? For example, if we are a small guild, for example, I have a small guild, I can just buy a few lands for my guild to play and then let everyone play there, and we can just we can just expand and try to allocate certain numbers of X geeks to Yeah, members. there you Okay, go. That's There really you go. great. That's really great. Mhm. Yeah, I'm telling you, this is one of the best that I've been to. So, Ooh. with that, I'm curious about the community engagement so far. How is it? How is it with the community engagement? What is the current number of active users right now of Last Memories? Okay, thank you so much for your question. それではもうちょっとコミュニティやユーザーの質問に移りたいと思います。今、アクティブユーザー数はどれくらいいますか？はい。ゲームリリース当時は20万人を超えてるぐらいで、Web2 のユーザーは長く続けられない人たちもいたりするので、今は5万人から10万人ぐらい、月単位で見ると、それぐらいの人数だと思います。ありがとうございます。When we launched the game this October, we saw 200k active users in the first month. But now we think we have around 50k active users monthly. Oh, that's amazing. So, you now have 50,000 active users monthly. I am curious, do we still have a chance to get any of those NFTs? Because it sounds like you have a lot of players already. And I wonder if Nifty Shield can still get those NFTs in order to play and earn from Last Memories. それでは、すでにたくさんプレイヤーさんがいるようですが、まだ NFT を獲得できるチャンスはあるんでしょうか？はい、とてもいい質問です。まずこのゲームプレイの中で、NFT が入っている、刻印ボックスっていうアイテムを、これはとてもレアドロップなんですけども、1日に数が限定されている NFT の入っているボックスが、ラッキーでドロップした場合は、その箱を開けると NFT が手に入ります。が、これは確率でなかなか出てこないと思うので、実は、来週から、リリース後初めての NFT セールを始めようと思っていまして、ちょっとこれまだ情報は完全に全ての情報は出してないんですけれども、そこで改めてゲームを始めた後に改めて NFT が欲しいですって人たちが買うチャンスがあると思いますので、
来週の火曜日か水曜日ぐらいになると思います。ありがとうございます。ちなみに、来週販売予定の NFT は、キャラクター NFT、アイテム NFT、それ装備 NFT、それからランド NFT、ドール NFT のドルのみですね。ドールのみ。はい。承知しました。ありがとうございます。Actually, you still have some chances to get NFT. For example, one exciting news here, which we haven't disclosed officially though, is that we are planning for NFT or next NFT sale. This is going to be the first NFT sale ever after we launch this game, and we will have this NFT sale only for character NFT though this time, but we are planning for NFT sale next week, and then for more detailed info, we will make an announcement on either next Tuesday or Wednesday, so please check it out. Make sure to follow our Twitter to check it out. All right. So we still have a chance, guys, to. Yes, character Thank NFT, get waifu, get your Thank you. waifu. Oh gosh, Dax, please do not buy all the waifu. Oh my goodness. I mean, it's very popular. We've never really had so much attention to these kind of games in the past few months, probably because a lot of the gaming companies that would come to Web3 would have a different approach to it. Some of the, as like I mentioned earlier, a lot of them are more focused on PC gaming, and then Mhm. not really building the style and all that. So this is very unique, I believe, and really interesting. And Ooh. Otani-san just sent us what is this link? Just sent a link about an airdrop. So guys, take note of, just copy and paste it. I hope. Airdrops, yes. Thank you so much, Otani-san. Thank you for answering the questions, Kumon-san. So now that we are close to the end of this AMA, and I'm grateful. I know that it's very late in Japan right now. It's probably around 12 or 1 a.m. there. So I know it's Yes, very late. it's 11 p.m. and we are almost there till the change the date. Yes. So I'm so sorry, but thank you so much for giving us this opportunity to get to know you as a team, as the creators behind Last Memories, and Nishi seems to be a really good gaming platform, gaming studio. It looks like you have created a lot of games in past, so it's very promising, this Last Memories game. Okay, for the audience, I would like to know, audience, you have been listening, you have been chatting, and you have been simping on the waifus. So any one of you, if you have any questions, drop them now or forever hold your peace, because we are closing we are closing this AMA very soon. But before we do that, before we close, let's talk about some exciting developments. So you are going to mint on November 12th. This will be the very first NFT sale that you will have. Has there been any recent campaigns or updates regarding that you'd like to share with Nifty Shield right now with our community? Okay, thank you so much for your question. それでは他にキャンペーンやアップデートなどあれば、ぜひお知らせいただきたいです。何かありますか？ちょっとまだ発表してないんですけれども、発表しようと思ってるんですが、その来週の NT セールぐらいの日付のところから、これから新しく始める方とか、今プレスしてくださってる方に向けて、これリリースからもうすぐ100日になるので、100日に向けた大規模なキャンペーンっていうのを始めようと思ってます。で、今始めていただけると、大事なとこお得なろだものしてくるので、
ぜひこの機会に始めていただけると。もうさん、もう一度、思っております今止まっちゃってました。大事なところで。どの辺が止まってますか？ Sorry. 今始めていただけると Froze.、以降が止まってました。始めていただけると、アイテムがたくさんもらえたりとかですね、ガチャが、おーたくさん今回せたりとかですね、そういうキャンペーンが来週から始まりますので、明日情報公開する予定ですけども、今、すごくチャンスだと思います。ぜひ、ゲームを始めてみてください。ありがとうございます。Actually, we have one more exciting announcement, which we haven't disclosed them officially yet. We will make the official announcement tomorrow. But at the same time, at the same time as we have our NFT sale, we are going to have a really big scale campaign commemorating 100-day anniversary of our game launch. And so it is a great chance for all of you here to start out Last Memories, because you can join us by joining this campaign. You have a chance to get way more items or play way more gacha. So it is really worth joining Last Memory right now. And for more detailed info, we will disclose officially tomorrow. So please make sure to follow our official Twitter. Okay, thank you so much. Okay, we have time only for one question. Eeny, meeny, miny, mo. Oh, I guess we will ask Dax question. For Big Dino, we will have to ask the team on a separate time about that. Dax question is: will there be catches? You said yes. Will those be NFTs as well? You mean the items we can get in the The campaign? yeah, the gachas. Yes. Okay. それではその100日記念日の大規模キャンペーンにつきまして、アイテムたくさんもらえるアイテムですとか、たくさん回して、ガチャを回して手に入れたキャラクターは、これもすべて NFT なんでしょうか？これは、ゲーム内での、プレイになるので、NFT ではないバージョンになります。NFT は NFT セールの方で買っていただくような形になっていて、この今画面に出てるガチャです。この辺のガチャは、NFT ではありません。ありがとうございただま、す。NFT を持ってれば、その NFT の育成に必要なキャラクターとかは、このガチャで手に入れたキャラクターが使えるので、どちらも無駄にならないような設計になっているので安心してください。ありがとうございます。Unfortunately, the items or items you can get during the campaign or all the characters you can get in this gacha are not NFT, so they are just in-game equipment or in-game characters. However, so you can start it out without purchasing any NFTs, or if you purchase our character NFT during the NFT sale, you can get some characters you need to level up your NFT character. So it is worth possessing both NFT. It is worth both possessing your NFT and play this gacha. All right. Thank you so much for those answers. I know that you guys are probably tired and it's very late right now. We have some questions here, but these are kind of repetitive questions, something that we could answer anyway because of this anime. Thank you. It looks like Lord Flumber is now giving us some airdrops invitation. So if you guys would like to use that, go ahead and do that. The game is available in both PC and mobile. All you have to do is go to their website, lastmemories.io/English, so that you can understand the website. Please follow Last Memories on Twitter as well. All right. We will be posting their links again. And this has been an amazing AMA. Nako-san, Otani-san, Komo-san, and I don't know his name. Thank you so much for giving us this opportunity. We will definitely be there. We will be there to support you guys. Not just to support you, but please, please, please
tell us, keep us updated with what is happening with Last Memories. We are so excited to have this kind of opportunity from you guys because one, it looks like an amazing game that we would actually play even without the play to earn mechanics. So for me, that's how I see it, and it's really amazing how the community engagement itself within the game is very how would I say this? It's very easy to use and implement on other guilds as well, you know. So that's really amazing. Thank you so much. Thank you. Any final any final commentaries, Nakasan? Any final commentaries from you guys before we close the stage? Okay, thank you so much for having us today. So let me pass it to Kumon さん。それでは、そろそろ AMA お開きの時間となってきましたが、最後に何かコメントをいただけますでしょうか。まず、Kumon さん、お願いします。はい、皆さんのこのコメントとか反応見させていただいてて、私たち作っているゲームが受け入れられているというのをすごく感じています。実際にプレイすると本当に楽しいゲームなので、ぜひダウンロードしてプレイしてみていただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。Thank you so much for having us, and we are so glad that many of you guys are super excited to see our games. So for those who haven't started out, please make sure to join Last Memories, and I'm sure you will definitely love it. So thank you so much for having us today. それでは大谷さんお願いします。はい。Thank you. Oh, and then let ありがとう me ございま pass し it た。 to さん。今始めるとガチャいっぱい回せるので、ミュートになってる？なってない。大丈夫です今始よ。めるとアイテムがもらえるというか、ガチャがきっといっぱい回せるはずなので、ぜひお願いします。Thank you so much for having us, and it's a great timing to join Lost Memories right now because you can play more gacha and you can get more equipment. So you should definitely check it out. It's a great timing to start it up right now. So thank you so much for having us. Thank you so much. Thank you as well. I love Nako. I love it. Thank you, and oh my goodness, your Thank you music so much, choice Last is- Memories team. Thank you, and your music choice is amazing again. Oh my goodness, you're amazing. It's only because you are amazing guests. Thank you so much. We are so grateful to have you. We are also grateful to have the Nifty Shield audience here right now, the members. Without you guys, this wouldn't be possible, and this wouldn't be a very successful event. So thank you so much for joining us, and thank you for their support. Again, we will be posting the airdrop, the links to their website, and definitely the link to their to their Twitter account. Thank you. Have a great evening. Ciao. How do you say have a great evening, Nako-san? Okay, or in Japanese, it could be better to say goodbye. So let's say sayonara. 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 Bye bye.